అయితే చాలా బాగుంది. అంటే హోమ్ ఫుడ్ అంటే హోటల్కి ఇక్కడికి తేడా ఏంటంటే ఇది హోమ్ ఫుడ్ లాగా ఉంది. పేరుకి అన్ని హోటల్ పేర్లే కానీ టేస్ట్ మటుకు హోమ్లీగా ఉంది చాలా. ఇక్కడ లంచ్ చేద్దామని వన్ బౌల్ స్టోర్కి రావడం జరిగింది. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. వన్ బౌల్లో డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ చాలా బాగుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ హోమ్లీ అండ్ ఐ లైక్ పులావ్ అండ్ సాంబార్ రైస్ టూ డెడ్లీగా ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది, హైజీనియస్గా ఉంది, టేస్ట్గా ఉంది. అంటే ఎక్కడ హోటల్లో తింటే మసాలాలు ఇవన్నీ బాగా వేస్తారు, బట్ ఇక్కడ చాలా నచ్చింది ఫుడ్. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ క్లిక్ అండ్ ప్రైజెస్ ఆల్సో వెరీ అఫోర్డబుల్ అండ్ దే ఆర్ టెలింగ్ దట్ దే విల్ డెలివర్ టు హోమ్ ఆల్సో. It's a very good facility in the heart of the city. Yeah, the store will be open like from 11 to 11:30. Means morning 11 to night 11:30. కరోనా టైంలో అందరూ ఇళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి లైక్ వాళ్ళ అమ్మలు వాళ్ళ అత్తయ్యలు వాళ్ళు చేసిన ఫుడ్ అంతా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా. సో దే ఆర్ బ్యాక్ టు వర్క్ నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ కరోనా పీరియడ్. సో అది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడానికి అని చెప్పనని హోమ్ అండ్ ఆథెంటిక్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో హైజీన్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ హియర్. దాంతో ఆ కాన్సెప్ట్తో వచ్చాము వన్ బౌల్ మీల్ అని. సో ఒక బౌల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్డ్ రైసెస్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ దెమ్. అది తింటే యువర్ టమ్మీ విల్ బీ ఫుల్ అండ్ యూ విల్ ఫీల్ లైక్ నేను ఇవాళ హోమ్ ఫుడ్ తిన్నాను అని చెప్పనని మనకి బాగా వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అనమాట, వాళ్ళకి తృప్తిగా ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్తో మేము ఇది లాంచ్ చేసాము. ప్లీజ్ బ్లెసెస్. ఇది ప్యూర్ వెజిటేరియన్ కాన్సెప్ట్లో ఫస్ట్ మేము స్టార్ట్ చేసామండి. సో దిస్ ఇస్ గోస్ ఆన్ ఫర్ నౌ. మనం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ లైక్ గోబీ రైస్, సాంబార్ రైస్, లైక్ దాల్ రైస్ and we have like pulav concepts like peas pulav and biryanis. Okay, so like different types of balls. This is more like walk-in aina untundandi and also we have like online we can do it.